Hi students, welcome back. Today we will discuss about some more basic activities and lab activity. So lab activity is very important in our 8th class. So in this class I will explain lab activity. Last previous class activity 5, activity 6 I will explain it. I explained it. So in this case activity 5, activity 6 the concept is about means diffusion of liquids, diffusion of solids. Now we will enter into diffusion of gases. So let us discuss about lab activity. Let us start. Okay students, we will enter into lab activity. So this lab activity is very important in our 8th class. So what is the lab activity? So lab activity. So it is mainly explain about diffusion of two gases. Diffusion means split ante vidikodam. Diffusion of how many gases? Two gases. So diffusion of two gases. So here in our textbook, lighter gases diffuse more rapidly than heavier gases. Lighter gases diffuse more rapidly. So here lighter gas more rapid diffusion than heavier gas. So heavier gas ekkadaithe undo akka diffusion takku untundi. Lighter gas na chota diffusion ekkuva untundi. So what is diffusion? Already I told previous class. What is diffusion? ఒక ఇన్సెన్స్ స్టిక్ ని మనం బర్న్ చేస్తే ఆ ఇన్సెన్స్ స్టిక్ ఆ రూమ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాస్. సో హియర్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ గ్యాసెస్, దట్ ఈస్ ది ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. ఎప్పుడు మనం ల్యాబ్ యాక్టివిటీ రాసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏమి రాసుకోవాలి? మెటీరియల్ రాసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ది ఎయిమ్? టు అబ్జర్వ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ గ్యాసెస్. యా, what is the aim of this practical? To observe the speed of diffusion of two gases. Yes, now I will take two gases. So one gas means two gases ni meer observe cheyalante ikkada manam two gases ni observe chestam. One gas is ammonia gas. So ammonia gas. And another is hydrogen gas. What is that? Hydrogen gas. Here hydrogen gas is symbol H2. Ammonia gas is NH3. Now we will observe these two gases of diffusion. It is our aim. So our lab activity aim is diffusion of two gases. What are the speed of diffusion of two gases? What are the two gases? One is ammonia, another is hydrogen. Hydrogen is denoted by symbol H2. Ammonia is denoted by symbol NH3. Yeah, let us start. So what are the required materials? This lab activity means materials. Materials. So what are the materials required? So now I will take some materials. That is, do you know, one long glass tube లాంటిది మనం తీసుకోవాలి. Yes, this is long glass tube. Please remember. So here long glass tube. Yes, and long glass tube with scale and liquid ammonia. Yeah, what are the observation of two gas means ammonia and hydrogen. So you take liquid ammonia and another material is liquid ammonia. Yes, another hydrochloric acid. Yes, so ammonia liquid and hydrochloric acid. Hydrochloric acid is nothing but, so what is the formula? HCl.
ammonia formula NH3. What is that? NH3 ammonia gas, and hydrochloric gas. What is that? HCl. And you will take one cotton wool. Do you know cotton wool? Dudi antam man Telugulo. Yes, cotton wool means a cotton wool to em cheyalo nenu cheptanu. Cotton wool and rubber cords, because that rubber cords used attached to the other ends, means e end ki rubber cord ni attach chestam. So rubber cords, yes. So rubber cords, and it is required about materials. One is long glass tube, yes, and liquid ammonia and hydrochloric acid HCl and cotton wool and rubber cork, and 2 tongs also you'll take. 2 tongs. So tongs is nothing but just bringing, దాన్ని మనం పట్టుకోవడానికి, కట్ చేయడానికి, పట్టుకోవడానికి. అంటే మనం కాటన్ వూల్ పెట్టినప్పుడు డైరెక్ట్ గా చేతితో పెట్టకూడదు. జస్ట్ ఈ టాంగ్ ని మనం టాంగ్ తో దాన్ని ఎలా పెట్టి దాని లోపల పెట్టాలి. సో టాంగ్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ దాన్ని మనం పట్టుకోవడానికి యూజ్ చేసేటువంటి ఒక మెటీరియల్. ఎస్, 2 tongs. వాట్ ఆర్ ది మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్? లాంగ్ గ్లాస్ ట్యూబ్, liquid ammonia, hydrochloric acid, cotton wool, rubber cords, and 2 tongs. What is the aim of this activity? To observe the speed of diffusion 2 gases. What are the 2 gases? One is ammonia, another is hydrogen gas. Okay, now we will how to proceed this activity. What are the activity based this procedure? What is the procedure of this lab activity? Let us start. One is 2 pieces of cotton wool are taken. Yes. First, you take cotton wool. How many pieces? 2 pieces. Take pieces of cotton wool. 2 pieces of cotton wool taken. So, one is soaked in HCl. Soaked means munchandi. Yes, sir. Adi sink ela pettandi. One is soaked in HCl. So here 1 cotton is soaked in HCl. Yes, and other in ammonia solution. Yes, and second one NH3 means ammonia solution. So 1 cotton wool is soaked in HCl. Another cotton wool is soaked in ammonia solution. Yes, మన దగ్గర ఇప్పుడు 2 cotton wools ఉన్నాయి, పక్కన పెట్టుకుందాం. Let us start. They are put separately at the 2 ends of the tube. Wow. So this is called tube. ఇది కూడా మనకు ట్యూబ్ అండి. ఇక్కడ ఈ ట్యూబ్ లో సో ఏమన్నాడు ఇక్కడ? They are put separately at the 2 ends of the tube. Yes. So this is cotton wool. This is another cotton wool. This is soaked in HCl. This is soaked in NH3. These soaked cotton wools kept this side. One is kept this side, another is kept that side. Okay? ikkada ila pettam. This is cotton wool. This is NH3 లో ముంచినటువంటి కాటన్ wool. ఇది HCl లో ముంచినటువంటి కాటన్ wool. Yes. Okay. The ends of the tube are blocked with cork. Exactly. Yes. Cork, rubber cork తీసుకుని ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం. Again similarly another rubber cork attached, closed. So this glass tube closed with 2 rubber cords both ends. One is HCl soaked cotton wool and there is NH3 soaked cotton wool. Yes. So here please keenly observe this activity. After some time these HCl produce one gas. The gas name is called hydrogen. So from HCl solution release one gas. That release one gas is called hydrogen. Here opposite direction
NH3 is there. Yes, ammonia. In ammonia solution produce vapor of ammonia. Yes, what is that? What is దీని నుంచి ఏమొస్తుంది? Vapor of ammonia. Yes, exactly. So HCl gas, HCl solution after some time produce hydrogen gas. NH3 solution after some time produce vapor of ammonia. So what we conclude, NH3 ammonia plus HCl, what is that? HCl hydrochloric acid. These two solutions react in glass tube to form NH4Cl, because here N and how many H are there? H3, here 1, totally H4, 1Cl, NH4Cl. So this NH3 is ammonia, this HCl is hydrochloric acid. Now then finally combine two solution to form NH4Cl. What is NH4Cl? Ammonium chloride. It is very important. So these two solutions react in glass tube to form ammonium chloride. Yes. So మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే the vapor traveling along the tube, the vapor travel, దీని నుంచి వచ్చిన ఇక్కడ vapor travel along the tube different speeds. Yes. So when they meet, reaction takes place, white dense fumes of ammonium chloride forms. అంటే ఇక్కడ ఒక ఫాగ్ లాగా, ఒక పొగలాగా నీకు ఏమవుతుందంటే ఈ లోపల అమోనియం క్లోరైడ్ అనేది ఇక్కడ వైట్ రింగ్ వచ్చి ఫామ్ అవుతుంది. హియర్ వైట్ రింగ్ ఫార్మ్డ్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ you observe that two gases reacting. After reacting, one white ring is formed. That white ring is called ammonium chloride. Already ఎలా వచ్చిందో చెప్పాను కదండి. NH3 plus HCl gives rise to NH4Cl. Because మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే we can observe the ring lies near to the hydrogen chloride. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వైట్ రింగ్, ఈ NH3 వైట్ రింగ్ ఉన్న డిస్టెన్స్, ఈ HCl కాటన్ ప్లగ్, ఈ HCl కాటన్ వూలు, అలాగే వైట్ రింగ్ ఉన్న డిస్టెన్స్, అలాగే NH3 ఉన్న కాటన్ వూలు, వైట్ రింగ్ ఉన్న డిస్టెన్స్ ని కంపేర్ చేస్తే ఈ NH3 దగ్గర ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఈస్ వెరీ high. Diffusion of speed is very high in ammonia gas. Yes, diffusion of speed of diffusion of two gases. Here two gases is ammonia and another gas is, what is that? Ammonia. దీని నుంచి వచ్చేది ఏంటి? H2. Here ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే అమోనియా అనేది ఎక్కువ డిఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది. Here we conclude that more diffuse is ammonia than compared to HCl, because in the ammonia vapor is combined with ammonium chloride. So distance between NH3 and white ring is high than compared to distance between HCl and HCl cotton wool and white ring. చూసుకుంటే HCl కాటన్ వూలు వైట్ రింగ్ ఫామ్ అయింది, రెండు డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయండి. మళ్ళీ వైట్ రింగ్ ఫామ్ అయింది, పక్కనే ఉన్న NH3 ఉంది, రెండు డిస్టెన్స్ NH3 ఉన్న కాటన్ వూల్ రెండు డిస్టెన్స్ కంపేర్ చేయండి. NH3 నుంచి వైట్ రింగ్ ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, మోర్ డెన్స్. హియర్ ద షో దట్ అమోనియా ఈజ్ ఏ లైటర్ గ్యాస్. ఎక్సలెంట్ అండి. అమోనియా ఈజ్ ఏ లైటర్ గ్యాస్. Yes, travel faster than hydrogen chloride, because here ammonia means NH3, it is lighter gas. Ammonia is a lighter gas than compared to HCl. So here it is act as lighter gas na, that's why it is more diffuse than comparing to HCl. So then finally we conclude that lighter gases diffuse more rapidly than heavier gases. What is that? Lighter gases more
rapidly diffuse. Lighter gases more diffuse rapidly than heavier gas. What we conclude this topic? Conclusion. Then finally, lighter gases. So lighter gas is nothing but NH3. Okay, vapor of NH3. Lighter gases are more diffuse. ఎక్కువ diffuse అవుతాయి rapidly than HCl. So here it is HCl. In HCl formed, what is the gas? Hydrogen gas. So than H2. So here H2 is act as heavier gas. Then comparing to two gases, lighter gas is act as NH3, heavier gas is act as H2. Then finally, lighter gas more diffuse rapidly than heavier gas. Up to now, lab activity completed. Now, what are the questions based on lab activity? It is very important. In our 8th class annual examination, lab activity based questions is very important. What are the questions based on lab activity? What is that? Where this ammonium chloride is formed in the tube. Where the ammonium chloride is formed in the tube. Yes, it is nearer to the hydrochloric acid end. Yes, it is nearer to the hydrochloric acid end lo akkada form ayindi. Idi 1 mark. How the two gases traveled along the tube? How the two gases traveled along the tube? Yes, different speeds, because ఒకటి lighter ఉంటే ఒకటి ఎలా ఉంది, higher గా ఉంది. So these two gases different speed travel along the tube. Yes, which gas traveled faster? Wow, it is very easy. Which gas traveled faster? So answer is ammonia, because ammonia is a lighter gas than comparing to hydrogen gas. That's why ammonia gas is traveling faster. So previous, that cotton wool is soaked means నానబెట్టండి, నానబెట్టిన తర్వాత మీరు అక్కడ అందులో పెట్టాలి. And another cotton wool is soaked in ammonia, అది కూడా నానబెట్టండి, దాన్ని ఒక ఎండలో పెట్టండి. So these two soaked cotton wools kept into that glass tube ending to form ammonium chloride. Yes, in this case lighter gas more rapidly diffuse than comparing to heavier gas. It is the based on lab activity questions. Students, now we will enter into activity 7. In our page number 8th class textbook, page number 36, activity 7. Particles of matter are very small. Wow, particles of matter very small. ఎలాగా ఒక గ్రాడ్యుయేటెడ్ బీకర్ అంటే సెంటీమీటర్ డ్రా చేసినటువంటి ఒక గ్రాడ్యుయేటెడ్ బీకర్ ని, అంటే అక్కడ దాని మీదే ఆ బీకర్ మీదే ఏముంటాయి, నెంబర్స్ ఉంటాయి 1 2 3 అని. ఎస్, గ్రాడ్యుయేటెడ్ బీకర్ తీసుకుని దాన్ని ఒక 10 ml వాటర్ లో యాడ్ చేసి దానికి పొటాషియం పర్మాంగనేట్ సొల్యూషన్ అనేది యాడ్ చేయాలి. మరి ఎలా చేయాలో ఒక్కసారి ఈ వీడియో క్లిప్, అంటే నేను ఈ పాయింట్స్ బోర్డు మీద నోట్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది, ఒకసారి చూసేయండి. లెట్ us start. Okay students, see this activity. Particles of matter are very small. It means ఒక మ్యాటర్ మనం తీసుకుంటే దర్ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్. ఇన్ దీస్ పార్టికల్స్ ఆర్ టైనీ పార్టికల్స్, మీన్స్ particles of matter are very small. Let us see this board. Some points I will write on the board. Once see this. First point. Take a graduated beaker with water. Mark the level of water. So మీరు ఒక బీకర్ తీసుకోండి with water. Mark the level of water. So how much fill that water? Once mark the level. And second point, add 1 or 2 crystals of
potassium permanganate. Take potassium permanganate crystals, these crystals, and dissolve them in water. So these crystals dissolved in water. First of all, take a beaker. Graduated means దాని మీద మనకి 1 2 3 4 లైన్స్ మన స్కేల్ మీద సెంటీమీటర్స్ ఎలా ఉంటే అలా ఉండాలి. సో టేక్ ఏ బీకర్ విత్ వాటర్. సో దిస్ బీకర్ మార్క్ ది లెవెల్ and this beaker to add 1 or 2 crystals potassium permanganate. So when you add potassium permanganate, it dissolve them in water. Now mixing with water, potassium permanganate add అయిపోయిందండి, మిక్స్ అయిపోయింది. థర్డ్ పాయింట్, now we will get a dark purple colored solution of potassium properly permanganate in water. థర్డ్ పాయింట్ని మీరు చూడాలి. నౌ వీ విల్ గెట్ డార్క్ పర్పుల్ కలర్. ఎప్పుడైతే మనం పొటాషియం పర్మాంగనేట్ని వాటర్కి యాడ్ చేసామో, సో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ద వాటర్ కలర్డ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ పొటాషియం ప్రాపర్లీ పర్మాంగనేట్ ఇన్ వాటర్. సో ప్రాపర్లీ దిస్ వాటర్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ పొటాషియం సొల్యూషన్, దెన్ we will get dark purple color solution. yes, ఇప్పుడు మనకి ఆ బీకర్లో డార్క్ పర్పుల్ కలర్ వచ్చింది. ఎస్, ఇలా వచ్చిన దాన్ని ఫోర్త్ పాయింట్, నౌ టేక్ అవుట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 10 ml ఆఫ్ దిస్ సొల్యూషన్ అండ్ యాడ్ ఇట్ 90 ml ఆఫ్ క్లియర్ వాటర్ ఇన్ అనదర్ బీకర్. ఎస్, ఇప్పుడు డార్క్ పర్పుల్ కలర్లో వచ్చిన ఆ సొల్యూషన్లో ఒక 10 ml తీసుకుని దాన్ని ఒక 90 ml వాటర్, అనదర్ బీకర్లో ఒక 90 ml వాటర్ తీసుకుని అలా వచ్చిన డార్క్ పర్పుల్ కలర్ని ఒక 10 ml తీసుకుని వేరేగా 90 ml వాటర్లో యాడ్ చేయండి. నౌ ఫిఫ్త్ పాయింట్, డార్క్ కలర్ చేంజెస్ ఇంటూ లైట్ కలర్. నౌ డార్క్ పర్పుల్ కలర్ ఇట్ విల్ చేంజెస్ ఇంటూ లైట్ కలర్. ఎస్, ఓకే, మనం వచ్చిన డార్క్ పర్పుల్ 10 mlని ఒక 90 ml వాటర్లో నువ్వు యాడ్ చేస్తే డార్క్ పర్పుల్ కలర్ ఏమైపోయింది, లైట్ కలర్గా మారిపోయింది. నౌ ఇలా వచ్చిన లైట్ కలర్, లాస్ట్ పాయింట్, టేక్ అవుట్ 10 ml ఆఫ్ దిస్ సొల్యూషన్ అండ్ పుట్ ఇట్ అనదర్ 90 ml ఆఫ్ క్లియర్ వాటర్ అండ్ అబ్జర్వ్ ది చేంజెస్ ఇన్ కలర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఎలా వచ్చిన లైట్ కలర్ సొల్యూషన్ని మళ్ళీ 10 ml తీసుకుని మళ్ళీ ఇంకో 90 ml వాటర్లో యాడ్ చేయండి. ఇలా కంటిన్యూగా వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో 90 mlలో కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉంటే ప్రతిసారి వాటర్ కలర్ మారుతుంది. వాటర్ స్టిల్ కలర్డ్ బికాస్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వెరీ స్మాల్. సో దీస్ కలర్ సొల్యూషన్ ఇన్ జస్ట్ 1 crystal ఆఫ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్. ఇదంతా మనం ఒక క్రిస్టల్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్లో డిఫరెంట్ మనం కలర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇట్ మీన్స్ దిస్ యాక్టివిటీ వీ కన్క్లూడ్ దట్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఆర్ వెరీ స్మాల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యాక్టివిటీ 7 in our 8th class textbook. Okay students, now we will enter into activity 8. Okay students, చూసారు కదండి, that's why the water is still colored because 1 crystal of potassium permanganate contains many tiny particles. Okay, now we will enter into activity 8. What is the activity 8? Space between the particles. Definitely in between particle to particle definitely space is there. Yes, అంటే మనం ఒక బీకర్ లో వాటర్ తీసుకుని అందులో సాల్ట్ వేస్తే ఆ వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఉందో డిజాల్వ్ అవ్వక ముందు సాల్ట్ డిజాల్వ్ అయిన తర్వాత మార్క్ లెవెల్ కూడా అంతే ఉంటుంది. బికాస్ ఇన్ దట్ స్పేస్ ఆక్యుపై ది సాల్ట్, దెన్ ఫైనల్లీ దట్ బోత్ టైమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ది మార్క్ లెవెల్. ఒకసారి అది కూడా ఈ పాయింట్స్ చూసేయండి. మరి లెట్ us start. Okay students, see this activity 8, space between particles of matter. It means
in matter between particle to particle, very space between. మీన్స్ ఒక మ్యాటర్లో పార్టికల్ చూసుకుంటే పార్టికల్ కి స్పేస్ ఉంటుంది. ఎలా? లెట్ us స్టార్ట్. ఫస్ట్ పాయింట్, టేక్ ఏ గ్రాడ్యుయేటెడ్ బీకర్ and fill it with some water and mark the water level. First point, see this, take a graduated beaker and fill it with some water and mark the water level. Graduated beaker means centimeters draw chesi ఉన్నటువంటివి. Yes, so take a graduated beaker. In this beaker, fill with some water and observe the water level. Second point, add some salt, this solution, this water, and stir it thoroughly with glass rod. Glass rod means stirring. మనం తిప్పడానికి ఏదైనా ఒకటి ఉండాలి కదండి. ఆ గ్లాస్ రాడ్ అంటే చిన్నగా ఒక గ్లాస్ రాడ్ అంటే మనం తిప్పడానికి అవసరమైంది. సో అలాంటి గ్లాస్ రాడ్ తీసుకున్నాం. యాడ్ సమ్ సాల్ట్ and stir it thoroughly with glass rod. మనం కొద్ది సాల్ట్ తీసుకుని పైన తీసుకున్నటువంటి బీకర్లో వాటర్లో ఈ సాల్ట్ ని యాడ్ చేయండి. When all the salt has dissolved, yes, we get a salt solution. When all salt has dissolved, we get a salt solution. Yes, చివరికి మనకి సాల్ట్ సొల్యూషన్ అనేది వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది? సో అబ్జర్వ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఇన్ ది బీకర్. వి విల్ ఫైండ్ లెవెల్ ఆఫ్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఇన్ ది బీకర్ అట్ ది సేమ్ మార్క్. ఎస్, నువ్వు స్టార్టింగ్ లో వాటర్ వేసినప్పుడు మార్క్ లెవెల్ ఎక్కడ పెట్టుకున్నావో తర్వాత సాల్ట్ పూర్తిగా డిజాల్వ్ అయిన తర్వాత కూడా అదే మార్క్ దగ్గర ఉంటుంది. బికాస్ ఇన్ మ్యాటర్ పార్టికల్ కి స్పేస్ ఉండడం వలన ఆ స్పేస్ ఆల్ సాల్ట్ ఆక్యుపై చేసింది. ఎస్, ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ రైట్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ బోత్ సాలిడ్ లిక్విడ్ పార్టికల్స్ హ్యావ్ సమ్ స్పేస్ బిట్వీన్ దెమ్. ఎస్, హ్యావ్ సమ్ స్పేస్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఎస్, స్పేస్ బిట్వీన్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఖచ్చితంగా పార్టికల్ కి స్పేస్ ఉండడం వలన నువ్వు సాల్ట్ యాడ్ చేసిన అదే లెవెల్ దగ్గర వచ్చింది. సో దెన్ ఫైనల్లీ వాట్ వీ కన్క్లూడ్ దిస్ టాపిక్, పార్టికల్స్, స్పేస్ బిట్వీన్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో వాట్ వీ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ, వాట్ హ్యాపెన్ టు ది సాల్ట్ యూ హ్యావ్ యాడెడ్ టు వాటర్. నువ్వు ఎప్పుడైతే సాల్ట్ యాడ్ చేసావో వాటర్ కి ఏం జరిగింది? ఎస్, ఇట్ బ్రేక్ అప్ ఇన్ టైనీ పార్టికల్స్ and these particles occupy the space between water particles. ఎప్పుడైతే వాటర్ లో సాల్ట్ పెట్టావో ఈ సాల్ట్ మొత్తం బ్రేక్ అయిపోయి ఆ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయిపోయి ఆ కాస్త గ్యాప్ లో ఇది ఫిల్ అయిపోయింది. దట్స్ వై సేమ్ బోత్ మార్క్ లెవెల్స్ ఆర్ సేమ్. దెన్ ఫైనల్లీ స్పేస్ బిట్వీన్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఓకే, నౌ we will enter into activity 9. Okay students, up to now lab activity 7 and activity 8 is successfully completed. We shall meet on next online class. Stay home, stay healthy. అంతవరకు ఈ నేను ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి యాక్టివిటీస్ ని బోర్డు మీద నోట్ చేసినటువంటి పాయింట్స్ ని మీరు నోట్స్ లో నోట్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ రీఓపెన్ ది స్కూల్, ఎప్పుడైతే స్కూల్ ఓపెన్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు నేను చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. Okay, once again, stay home, stay healthy. Bye. Welcome to the chapter Matter Around Us. Let us do a lab activity to observe the speed of diffusion of two gases. Click each tab to know more.
The aim of this activity is to observe the speed of diffusion of two gases. The materials used in this lab activity are glass tube, rubber bung, ammonium solution, hydrochloric acid, pieces of cotton. Take 2 pieces of cotton wool. Soak one cotton piece in ammonia solution and the other piece in hydrochloric acid. Take a narrow glass tube. Insert both cotton pieces separately at the 2 ends of the glass tube. Now close the both ends with rubber bung. Observe the changes. In this activity, we observe the formation of a white ring from the least distance of piece of cotton with HCl solution. Because the hydrochloric acid gives off hydrogen chloride gas and ammonia solution gives off ammonia gas. Thus, we learned that the both gases react together to form a white substance called ammonium chloride. Therefore, we can conclude that HCl is more dense than NH3 because NH3 travels a farther distance than the HCl in the same period of time.